హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం వాటర్ మిలన్ని ఈజీగా ఎలా గీయాలో నేర్చుకుందాం. దీనికోసం ముందుగా నేను నా దగ్గర ఉన్న సర్కిల్ షేప్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాను. దీని సహాయంతో ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక సెమీ సర్కిల్ని కూడా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇది వాటర్ మిలన్ పీస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ సెమీ సర్కిల్ మధ్యలో ఉన్న సర్కిల్ పార్ట్ని ఎరేజ్ చేయాలి. ఈ సెమీ సర్కిల్కి ఇంకొక లేయర్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ కి స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డ్రా చేయాలి. నిదానంగా ఫ్రీ హ్యాండ్ తో డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మిలన్ కి కలరింగ్ వేద్దాం. ముందుగా ఈ స్ట్రైప్స్ కి థిక్ గ్రీన్ కలర్ వేయాలి. నిదానంగా బార్డర్ బయటికి రాకుండా కలరింగ్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైప్స్ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ కి లైట్ గ్రీన్ కలర్ వేయాలి. ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ పీస్ బార్డర్ కి థిక్ గ్రీన్ కలర్ వేయాలి. వాటర్ మిలన్ సీడ్స్ కి బ్లాక్ కలర్ వేయాలి.
కలర్తో ఫిల్ చేయాలి. ఈ విధంగా వాటర్ మిలన్ పీస్ని గ్యాప్ లేకుండా రెడ్ కలర్తో ఫిల్ చేయాలి. చూసారా, ఈ రెడ్ కలర్ వేయగానే మన వాటర్ మిలన్ ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో. ఫైనల్లీ మన వాటర్ మిలన్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వాటర్ మిలన్ కి బార్డర్ వేసి నేమ్ రాసి గోడకి అతికిచ్చేసాను.